Nzika za dziko la Malawi, Amalawi anzathu, makolo athu, azibale athu, azichimwene ndi azilongo athu onse. Chipani cha namba 14 m'dziko muno cha Muvi Wachilungamo chabweranso ndi statement yache chifukwa tsopano ndi chipani chovomerezeka ndipo zochitika m'dziko mwathu muno tikumenera kuti tidziyikapo mawu, tidziyikapo ludzu kuyankhula zofunika za dziko lathuli. Mwamwambo athu chifukwa timadziwa kuti dziko lathuli loyanjana pamalire koma tili ndi malilime osiyanasiyana m'dziko muno. Ndi chifukwa tikuti timachita mwamwambo kuyanjanitsa dzikoli. Monire, muliuli, mwatandalauli, mwehuli, mwachoma bwanji, mwaswera bwanji, tusindire uli, tuswerere uli, mwadokera tani, mosaliwa. Mboma lathu namba 29 kunja kwa malire a dziko lathuli tipereke moni konse kumene muli Amalawi kuti moni. Lero pa 25 March mchaka cha 2024 tidachiona cha nzeru kuti tibwerenso tiyankhule nanu, tigawane nanu nzeru, tiyime nanu limodzi kuti mudziwe kuti chipani ichi chilipo ndithu sichinabwera kudzakhala cha briefcase yotsekera briefcase ayi. Chipani chathu ichi ndi ofesi imene mugwira ntchito anthu kuyambira tili pressure group chaka cha 2021 mpaka lero tili ndi ofesi ibe ku Blantyre. Ndipo maofesi ambiri abwera zigawo zonse zinayi komanso ngakhale ku diaspora. Izi tikuzipanga chifukwa sitidabwera kudzakhala anthu andale pa dzina kapena pa lilime kapena pakamwa, tabwera ngati ma revolutionaries, anthu amene tifuna kusesa za dziko lapansi. Choyambirira monyadira mafuna ndi afunira anzathu aku Senegal mafuno abwino chifukwa choti ndi nzeru zawo aona kuti dziko ayenera kutitembenuza ngakhale panali mpungwepungwe chisankho kukankhidwa kutere koma chitachitika opambana. Tikufuneni zabwino amene mwapambana anu chifukwa Africa uyu afunika nzeru zatsopano, maganizo atsopano, kasinthidwenso kamaganizidwe chifukwa dziko la Africa silifuna dziko lililonse pa dziko lapansi, dziko lapansi limene likufuna Africa. Ndimafuna Amalawi timvetse pamenepo. Africa sakufuna China, sakufuna America, sakufuna Britain, sakufuna Europe, sakufuna dziko lililonse koma maiko amene tilatchulawa akufuna Africa. Chikungovuta nchoti tonsefe titadziwa zimenezi ndi kuti Africa wathu yakhoza kupulumuka chifukwa chikutipangitsa kuti samapita kutsogolo ndi kusadziwa kufunika kwa Africa, kufunika kwa athu ife anthu amu Africa. Ndi anthu aku Senegal ndikuthokozeni chifukwa cha chisankho chopambana kwambiri chimene mwachita dzulo posankha mnyamata wa mindset change, mnyamata wa kusintha kaganizidwe. Amalawi dziko lathu ili pa nthawi ino lili pa mpungwepungwe, suli mpungwepungwe wayamba lero iyayi. Dziko lathu li mpungwepungwe ukukhala wa zaka 10 kumbiyoko, zaka 10 chifukwa kuyambira 2016 kufika lero dziko lathu li mmamawa dzivomerezi, mmamawa majosefukira, tsiku linalo mapiri angogumuka, tsiku linalo apolisi amenya anthu, tsiku linalo andale achite chimpwirikiti, tsiku linalo zionetsero, tsiku linalo ononge dziko, tsiku linalo katangale. Mmene azibusa athu atchali chakatolika akuti dziko lino labagaboyo
ife amuvi tikuti dziko li lafika pa republic ya ngozi, ndi dziko la ngozi. Koma funso lonena kuti kodi tivomereze kuti dziko lathu lili la ngozi? Nanga ngoziyo yabwera bwanji? Amalawi moyambirira ndimafuna ndikuwuzeni kuti dziko lathu lino ngakhale mitima yathu yopweteka koma akumphepo athu, mizimu yathu ndiyokwiya chifukwa cha mmene tikuyendetsera dzikoli zaka 3 tsopano. Mizimu ndiyokwiya, siko ndiyolanso nkhale pang'ono chifukwa cha zimene dziko lathu lakhali kuchita. Ifeyo ngati anthu akadziko talichita molirakwira dzikoli nchifukwa nkhale akumphepo akwiya. Ndiye lero timafuna tikuwuzeni kuti kapati yankhulani motero kuti nthawi yakwana wina aliyense adzikhala payekha kudziunguza kuti kodi chikuchitika mdziko muno nchani. Ndiye munena kuti ngakhale tigatizive anthu opanda kathufe, opanda nzerufe, anthu amene sitili mboma zithandize chani, mukhoza kutero. Koma titamaganiza tonsefe mofanana, amene akuononga dziko asangakhalitse, andale amene akudzimva mphamvuwo sangapitirize. Ngati Amalawi ife titazindikira kuti tikulakwitsa zochita, tikusokoneza zochita, kapena andalewa amphamvuwa akutionongera dziko sangapitirize, bora ife Amalawi titadziwa kuti ndife okwiya ndipo anthu awa akutilepheretsera dziko, akutionongera dziko. Chachitatu, apurezidenti a dziko lino angoyankhula masiku 3 apitawa kulengeza kuti dziko lino lili pa ngozi. Dziko lino lili pa njala, maboma 22 ali pa chiopsezo chopsa nkhani ya njala. Potero amapempha dziko lapansi, akupempha dziko lapansi ndi ene akuluakulu ena dziko muno andalama zawo kuti athandize. Ife amuvi timafuna tiyankhe pamenepo. Malawi akhala kulira zaka zonsezi kuyambira 2020 kufika lero nkhani ya njalayi. Ndipo nduna za tonse zambiri zakhazukana kuti muno dziko muno njala mulibe, chimanga chilipo. Koma lero president abwera kuvomereza kuti tili pa njala yopsa ya nanu, palibe chimene tingachite chilichonse pa njala yativuta. Mawu mwake akupempha. Funso nkumati kupempha mukupempha uku munaganiza mozama kuti nchofunika kuti kapemphe pano chifukwa Amalawi akhala kuliratu. Chimanga kulibe, njala yavuta. Inu aboma mmakana kuti ya chimanga chilipo chambiri. Ndipo mmaendera mabalani opanda madepot opanda chilichonse kumangoanamiza anthu. Kumafika poti nduna zanu kumayankhula kuti ayi osamaonjeza njala sinafike poti mpaka pamwamba njala yako ili bolako. Akuyankhula zimenezo asamukawale nduna ya ulimi. Kuyankhula kuti ayi njala musachita kuikokomeza choncho iyayi, njala ili pansi. Masiku 3 akata apurezidenti akwana kuti kuli njala yopsa dziko lino. Ndipo tufuna chithandizo. Tikufuna ndalama zosepera mabiliyoni kuti tigule chimanga. Boma limwero nduna kuyankhula zina, president kuyankhula zina, koma anthu mmakhala pa cabinet imodzi. Pamenepo Amalawi ife tikamakhala pansi tidzifunse kuti kodi atsogoleri athuwa akutitsogoleradi kapena akutiononga kapena akutiupinda. Chifukwa dzulo president kuyankhula zina, dzana ilo nduna kuyankhula zina nkhani ya njala. Chifukwa nekuti president chakwera adziwa lero kuti njala ilipo mdziko muno. Chilowere iwo dziko lino pa 2020 kwakhala kuli njala, ndipo njala yakhala ikubwera chifukwa chonena kuti kusakhala ndi masomphenya kuti tingathetsa bwanji njala. Ndimafuna ndikuwuzeni Amalawi kuti dziko lathu lino tikamakhala anthu opemphapempha ndi kupunduka. Chifukwa dziko lathu lino mwapempha, tili ndi mitsinje yoti madzi amayenda chaka chonse, tili ndi nyanja mmene madzi akufika kuchita posefukira kumakalowa m'makomo mwa anthu, kumadandala nyumba zothu zikugofa cha madzi amene akusefukira ku nyanja. Boma lokhala ndi nduna, lokhala ndi parliament, lokhala ndi udziwa malamulo kulephera kukhala pansi nena kuti kodi tikuzunzikiranji. Tili ndi madzi okwanira, ulimi chakudya chake ndi madzi. Koma iyayi boma limakhala likuzunzika zaka 4. Kuzunzika kufuna chani? Kufuna kuti atikupempha. Ndege hayala ku Scotland, ndege hayala ku Switzerland, ndege hayala ku Washington, ndege hayala ku Saudi Arabia kukapempha.
ife tonse fe tikuyembekezera mtsogoleri wathu atithandiza kukapempha. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni dziko la Namibia mvula imagwa kamodzi pa nyengo, ikagwaso mwina 1 hour nkutha kumakhala kwa umilatu dziko lonse, ku Botswana chimodzimodzi. Koma sitidamve kuti kumeneko kuli njala imene yakhala ikuti khudza mdziko muno zaka 10, sitidamvepo. Anzathuwo alibe nthaka yolima chimanga, ndi desert ndi mchenga okha, koma ali ndalama amakonzekera kuti tidzakhala tikugula chimanga. Kwathu kuno palibe choti tidzivutikira nkhala ndalama, tili ndi nthawi yomangolima, bora kukhale zilongosoko zipangizo zoyenerazo kuti zilima. Koma dziko lathu lino vuto tili nalo loti timakhulupirira mtsogoleri ndiye wanzeru zambiri. Ndiye natonsefe sitingayankhule, fo tikayankhula modzudzula kuti anzeru zanu zikuperewera apa, anyozeka a president iwo. Ndimafuna ndiyankhule izi, mtsogoleri wa dziko si Yesu Khristu, mtsogoleri wa dziko si Mulungu kuti amadziwa zonse. Wangokhala kutsogolera uko pakufunika ife tidzimpatsa nzeru. Ndiye ndakhumudwa ine kuti achakwera omwewa atakhala pa mpando anadutseka mafoni awo kuti safuna kuyankhula ndi munthu. Anakayankhula chibongo kuti kodi ine ndizidyetsa mabanja onse ndikulandira mafoni 500 pa tsiku ndiyankha onse. Lero akunena kuti Amalawi ndatsegula channel na WhatsApp tiye tidziyankhulana. Ndiye Amalawi futi tidziyankhula. Munthu oti watisala zaka 4 lero akuti tidzimuyankhula, si chifukwa china tikupita ku kampeni. Afuna awinenso ndi adzione ngati munthu wabwino, koma dzana anatseka mafoni, palibe amene amadzoti foni achakwera ndi anji atangolowa pa mpando. Nkhani ya Unenforced itangotuluka anasintha mafoni awo anthu amene. Lero akuti atsegula channel Amalawi tiye ticheza nawo muti tikwanenso kuti inu mudyetsa mabanja athu. Atsogoleri mudzitha kukhala pamene pa nthawi ya mavuto, nthawi ya mtendere, khalani pomwepo. Ndipo musayankha anthu akundivutitsani mafoni, mmakhala patsogolero pazifuwa kuti mudzayang'anira aliyense, mudzalandira dandaulo lililonse, koma osatseka mafoni, osatukwana anthu kuti ayi ine sindingadyetse mabanja onse. Lero mwatsegula channel ya WhatsApp mufuna mudziyankhula ndi anthu omwe munkalipiracho. Amalawi tiye titsegule maso kuti anthu andale awa ndiongonama. Tikati andale mundifunsani kuti nanga iwe meso uli nchipani, chipani chathu si andale, nchali evolution. Tikufuna kudzachita zachitika ku Senegal. Tisese izi zoyipa izi zipite uko. Mtsogoleri adzivomera kuti dziko lativuta ili, koma tonsefe tiye tiyambire apa. Tsono dziko la Malawi tikamati tiyambire apa, ndikufuna mumvetse Malawi. Simumayambira apa, iliyo mukangofikira pamwambapo anzanu ayambire pansi. Dziko lathu ndifuna ndikuwuzeni kuti lisinthe, mutengera ndikudziwa andale palibe kanthu, ife sili kutandira bola musinthe. Dziko lathu lino sili kuyenera kungulira nduna galimoto ya mtundu wa Prado, sili kukwanira nchuma chathuchi ayi. Dziko lathu likufunika Toyota Corolla ya nduna, dziko lathu likufunika Toyota Vitz ya phungu, dziko lathu likufunika Toyota Corolla PS ngakhale DC ngakhale mayor. Ndipo president afunika Land Rover Defender 110. Podziwa kuti tikufuna tichokere pansi tonse, ndi anthu adzakhulupirira kuti kunena zoona. Koma mukuyendera Lexus yodula kwambiri mamiliyoni kayangati, ndiye mukauza Amalawi kuti tiyamba kaye fupa la choka ndiye tiliongole. Kodi muongola la Amalawi wokha ku bidziko, nanga inu simukuongola lanu bwanji? Akukakhala nyumba ya zipinda 300, antchito kukhako si factory yopanga thonje, si factory yopanga nsalu, koma nkungokhala president yekha. Chimene akuchita kumene kuchoti chitulutsa ndalama kulibe, koma anthu 2000 ndiye nkumamva 1 billion ikakonze maluwa. Dziko lathu lino loti lidzika budget ya maluwa mmene chuma chilili zaka sate. Mukadzapeza atsogolera mudzi otere mudzangodziwa kuti palibe choti achitike apa. Mtsogolera atina kuti ndimene chuma chilili muyambi muonera ine kuvala overall. Muonere ine mtsogolera wanu ndikuvala overall ndiye mudziwa kuti zavuta. Koma mtsogolera musuti akuyenda pa carpet yofira, galimoto ya ofu, ndege ya hayala, ndiye adzikuzani kuti tili mavuto opsa, tili pakati pokonza chuma. Nanga mukonza cha anthu akumudzi nanga inuyo. Amalawi
ndimafuna kuti iziso tiziyankhule chifukwa ngati sitingaziyankhule tidziwe kuti kulibe wina aliyense atabwere mdziko muno kudzatisinthira. Ndipo ndimafuna ndikuwuzeni kuti dziko lathu lawonongeka lero. Kuwonongeka kwacha nkonena kuti anthu andale awa anapinda chuma cha dziko lino kuti tonsefe tidzikanyambita iwo kuti moyo uyende bwino. Ndiye dziko lapunduka. Amalawi tonse ndi opunduka. Popanda wandale sitikhala moyo. Ndiye m'malo mwake wandale ndiye big. I know the big man. I know the big man. Kamenye ni awa big man ndikapanga zimenezo kuti ndikadye kunyumba. Bwanji osamasula dziko. Anthu adzidzipangira okha m'midzimu. Tidzikumana nthawi yandale pa independence tikupanga kukondwera chikondwerero. Koma sati tsiku lilonse tikhale tikomana. Lero nthawi ya kampeni sinayambike. Kwa mupeza kuti chipani ichi chili pa ground yakuti. Chipani ichi chili pa ground yakuti. Anthu ochuluka. Sichifukwa china kukanyambitidwa. Komanso zimene zabedwa zija akagawe. Ma 5,000, ma 2,000, ma 3,000. Ndiye ifenso ngati nzika tapunduka. Chifukwa popanda kulandira yankho wathu imene tibera anthu amenewa. Ndiye kuti ifenso sitikhala. Tapinda dziko. Takhotetsa dziko, tathyola dziko. Dziko ila Malawi ndikubwerezanso lero. Inu atsogoleri mufuna kuti tikapikisane ku chisankho. Tiyang'ane poyambiranso pansi. Koma ziyambire kwa mtsogoleri. Ziyambire kwa nduna, ziyambire kwa aphungu. Dziko ili sintha kuti osauka namanga sinthe ngati inu akutsogolo simungasinthe. Ndiye ife kuchipani kwathu tikuti kungoyamba kulowa mboma mchoyambirira magalimoto onse alipowa apite uko kati kusungira atsogoleri amene amapwevu kutsogoloko. Koma ife yathu ntchito ndiyoti tikalime, tikakumbe, tikafochole mphanje kuti m'bado okubwera udzakolole. Ife yathu ndiyakadziwotche tikutera kuyankha kwache. Ndiye magalimoto athu Land Rover 3. Nduna zathuzo 15 Toyota Corolla. Aphungu athuwo ndipo zatu 229 izi tidzaziunguzanso kawiri kuti chifukwa tikubweza nyumba ya mafumu. Ndiye mafumu akhale aphungu 229 ndalama ichomweyo ayi aphungu adzachepetsedwa kuti mafumu adzakhale ndi mphamvu. Chifukwa mboma lathu ife mafumu ali ndi mphamvu yayikulu kuposa anthu andale ife aphungu kapena akuboma. Ndiye izi tidzidziwe kuti dziko lathu ili lawonongeka. Leroli mawu onyambitanawa akula. Ndiye chikhalire cha dziko. Chipani chilichonse lero chimanena kuti chinyambitidwe. Ndiye pofuna kunyambitidwapo choyambirira musayang'ane za migodi, musayang'ane za ulimi, musayang'ane za umphawi, musayang'ane za mafactory, mang'ane tikokere ndalama zilowere mthumba kuti adzatinyambita bwino. Ndiye dziko langupunduka. Kwa iwo amene amapita ku South Africa, amapita ku London, amapita ku America, ndi ochepa amene kuti silinganyambire wandale. Kulimo ndikavutika magobo uko, koma ndikapeze changa. Koma otsala tonsefe timayenera kuti tinyambite. Abwera iti MP kuno tiapembe. Anduna abwera tiwazachire msonkhano adzatisire ma 5,000. Koma tatenti tidzifunse kuti 5,000 imene akakupatsani lero mawa mudyanso. Ndiye president yakwera poyankhula dzulo kadidzana anayankhula kuti tikupempha chimanga, mutithandize tikupempha chimanga, anthu athu anzunzika. Ife tikuti bamba chakwera iyo ndi chimo. Mukanena tikupempha mbedza, mutipatse mbedza tidzipha nsomba kwathu kuno. Tikupempha matrakitale tidzilima chimanga chambiri kwathu kuno. Mwina zingatheke. Tikupempha makaso osati amanjaya, makaso amatrakitale, kapena makaso amalija, kapena makaso ang'ombe, kapena mahosi. Tidzilima chambiri kuti sitaza kupempheniso. Komatu nimuona nganthayo achakwera achita manyazi yakwano. Chifukwa kwembe chambire boma lao 2020 akhala kupempha. Kupita ukapempha ali konko, apemphanso pa wireless kuno, akapita akapemphe konko, kupempha kokha zaka zinayi. Ndiye nali ndi msonkhano ndi anthu ena akuluakulu akufunsa kuti kodi dziko lanu inu nthawi zonse mmakhalira kupempha mudzasiya liti kupempha. Ndiye manena kuti iyayi
simmanena kuti anthu amasukulu amene aphunzitsa ino amadigiri ndi anthu ozindikira nanga apa pali kuzindikira kwanji pakuti anthu akukhalira kupempha tsiku ndi tsiku kuzindikira kwacho kuli pati azungu achita manyazi kuti pamene mboti ndi kuti zinazi tamasirani anthu a Africa azichita okha kupempha ni madola mwapereka ngati kwambe 2020 ndeni mauza kuti ngakhale ngongole imene boma limene limwalipatsa madola lilo lakongola nkati mmene ndi nomwe 13 trillion lero afusa kuti anthu mulipa ngati kuti 20 million ndiye ngongole kufika 30 million yangotsala 7 kuti ikwanitse ngongole yona kuti munthu ina aliyense adzipana ni ngongole 1 trillion kwacha munthu aliyense nzika iliyonse dziko limene ndi kuti kupita kutsogolo kapena likudzikwirira m'manda lokha tikudzikwirira m'manda apa tikudzikwirira m'manda ndipo nkhale ena anu mukumasekerera chifukwa mukudya ndalama ine ndikuwuzanizi kuti umene chipecho ndi chibwana osamasekerera izi dziko likuwonongeka ili ngati tini ngongole ya 13 trillion tidzoti ndi zaka 30 kutsogolo tilipo ukapolo chifukwa ndalama ine ibwezedwe ndipo kufunga mtsogoleri wakajocha adanene kuti tisanayambe kudya mapwevupwevu tisanayambe kuyenda magalimoto mwana ofuofu tipange njira yoti tibweze ndalama izi kuti tikhale tife lero koma tidzukulu zathu zobwera mawa tisadzapeze mpanipani umene chipinjo ichi ng'anjo imene ndife tikuti bambo chakwera speech yanu imwe mwayankhula ngakhale azungu ayifunsa kuti kangati iso dzana ati mathandiza El Nino kapcha uyu Fredo dzana lino ati mathandiza Fatima dzana lino ati mathandiza kuti chani kaya ana lero ndiponso si nokha kuli apita mtaleketi mathandiza kodi uvutikawo ndi nokha kuli Haiti uku kuli mavuto kuli South Sudan uku kuli mavuto kuli Sudani uku kuli mavuto kuli Sahara uku kuli mavuto akhale amalawi wokha akutita mandu mphawi nali pa msonkhano azungu akunena kuti koma inokha ndiye itakuda bwani kwambiri akutita mandu mphawi pa dziko lapansi nthawi ya manyazi yakwana ndiye pakuti nthawi yanu yatha ngakhale muchite bwanji amalawi ngokwiya nanu ngakhale mutsogoleri mugule bwanji ndalama kamulipira bwanji kamutani sizitheka amalawi akwiya pachifukwa ife amuvi timafatizanire kuti osabwera kudzayankhula zinthu chifukwa choti mukuchita manyazi ayi kayankhuleni zinthu zoti chifukwa choti mukufuna zinthu zilongosoke ziyende ndiye choyambirira mukanama mwake otsasamuka wale ntchito ndabwera pano dzafotokoza kuti ndifuna ndikuyankhuleni amalawi kuti kwagwa njala koma asamuka wale ntchito yawo yatalero chifukwa na madzulo kuti chimanga chilipo ndipo musakogomeze kuti kuli njala yambiri lero yasintha liti njala kuti ichuluke chachiwiri nyumba ya malamulo lero yangolodzi bwana chifukwa choti chipani cholamula nchimene chavala mphamvu kumeneko ndu aphungu awiri bambo Kamulembo Kaluwa kumpoto ndi phungu ina kumeneko amafuna yankhule kwaletsa amusayankhule iya phungu wa DPP bambo Sulemani kunena kuti anthu awa inu mukunama inu a Congress Party atonse alliance chimanga ndziko muno mulibe mukuti iwe ndipo utuluke ukunama lero mtsogoleri wanu kutha kwa sabata imodzi akubwera kuti kulibe chakudya tamba kugwada tsopano kugwira corona kuti utigayeni chimanga maiko akunja parliament imeneyo nkumaisiyabe kuti dzipanga malamulo ipanga malamulo otani othandiza dziko ngati ikumanama kunamiza dziko amalawi osapusitsidwa ulendo uno amene mwaonera chisankho cha ku Senegal ndi mpungupungu onachita ku Senegal muyambe mwadzuka mudzifunse kuti ngati anzathu awo kwaone kuti nkosayenera kodi ife tidziona ngati zoyenera izi zoniyasasa anthu akufa ndi njala dziko likupsa mafuna ndiyankhulepo izi pang'ono dziko la Malawi tsopano lafika poti mwina kukhala ngati kuti pa misasa pa bwinja palibe boma nzikanso zokhalapo nzokwiya takhazikitsa mkwiyo mumtimamu chifukwa tsopano lero malamulo dziko muno mulibe boma la DPP mchaka cha 2018 boma la Tonsel mchaka cha 2022 adaphatikiza malamulo a 2018 ndi malamulo a 2022 anyuwani azipani za ndale
kunati malamulo akuti chipani chilichonse chisatulutsa ndalama kuwapatsa anthu kuagula kumene kuphwanya lamulo ndipo adzayenera kulipiritsidwa milandu. Pa malamulo zilipo adzalipira 10 miliyoni chindapusa, adzalipira 5 miliyoni chindapusa. Malamulo achikhalira okhazikitsa atonse alliance. Ndipo chipani chilichonse chimene chifuna kulembetsa manifesto ake onse adzikapimidwa kaye ku National Planning Commission asanapatsidwe chipanicho. Ndipo nkhani zipani zimene zilipo kale zikapereke manifesto awo akavomerezedwe. Ndipo lamulo likuti aliyense amene sapanga zimenezo chipani chake achichotse pa mndandanda wa zipani. Malawi lero ndikuwuzani izi kuti chipani cha Congress Party mosachita mantha mosaopa kukalonga chimapereka ma 5,000 kupatsa anthu akavotera kansala wa Congress Party ma 5,000 funso loti kodi 5,000 imene amalipira ma Congress Party aitenga kuti? Ali ndi business imene akuchita? Msonkho wanu, msonkho wanga, msonkho wa dzikoli. Bunga la Electoral Commission laona zimenezo. Ine Bantu Sanders Juma ndatenga chithunzicho kutumizira Sangwani Mafulirwa nkuwauza kuti mwaona malamulo anu akuti chani, nanga ino ngati bungo loyendetsa lisankho mukuti chani pankhani. Asangwani Mafulirwa andidzeletsera njira ina zimene akuona nazo Amalawi ku immigration. Anakuti mayankhule ndauje. Zomwezo zinachitika pa chisankho chobwereza chakudetsa. Kuti phungu wa Congress Party oyimira kuti afuna kuwina nawo akapezeka kovotera nthawi yolakwika. Malawi Electoral Commission anena kuti asanaphwanya lamulotu agwengwe. Ndipo awina ndiwo. Pamene owina weni anadandaula. Dziko lathu la Malawi malamulo sakuyenda. Ndipo chisankho cha 2025 tidziwiretu kuti chabedwa mmene taonera apa. Chifukwa timayembekeza kuti pa tsiku la lero Malawi Electoral Commission inena kuti candidate wa Congress Party ampanga disqualify. Saima nawo chifukwa umboni pa social media ulipo kuti amapereka ndalama ma 5,000 taona. Ndipo video imeneyo nimafuna muione. Ndikamatumiza audio iyi kapena ndikamatumiza video iyi tikaponso kuti muone kuti ma 5,000 amagawidwa motani. Mosabisa kusonyeza kuti ma Congress Party si chipani choopa malamulo. Chimaphika lamulo ichocho koma osachita mantha chifukwa chikulamula. Tinkati tikupanga chana Malawi. Tinkati tikuestima esanje kutena kuti ma Congress Party ikhozobwerera somboma. Tinkae sanji kupepesa kosa amachita chakole kuna libodza. Lero amapanga lamulo kuphwanya soka. Amanena kuti chipani cha DPP nchazikwanje, chipani cha DPP nchokupha. Lero zikwanje zili kuti kuma Congress Party. Ndani amene kumangidwa amene kuchita zikwanje kulibe. Dziko likulowa lopanda lamulo, dziko likukhala longokhala masanza tsopano lopanda lamulo. Ndiye malamulo omwe wa 2022 akuti chipani chimene sichikapereka manifesto ake ku National Planning Commission nkuvomerezera chimene chichotsedwa pa mndandanda wa mazipani. Ndiye National Planning Commission anayika tsiku la pa 2 January 2024. Kungofika pa 2 January 2024 chipani chilichonse chisanakapereka ndondomeko manifesto wake kumeneko zipani zimene zilipo kale ndiye kuti zidzakisira pa mpando. Amalawi mutandikumbutsa date ndi chani? 25 March. January watha, February watha, March watha. Malawi Congress Party, UTM, DPP, UDF zipani zina sizidakapereka manifesto awo ku National Planning Commission. A National Planning Commission ali nje. Koma ananena kuti palibe chipani cha nyuwani chilichonse chidalembetsedwe pakhapuka chikafika National Planning Commission. Ife tidavutika chaka cha thunthu kukonza manifesto kapereka kumene kucha kuti tivomerezedwe. Koma izi zilipozi mpaka lero sizinapereka manifesto. Dziko ili likudzera kuphompho kosowa lamulo. Tsoka ilo amene akuphwanya lamulo ndi amene opanga malamulo amene. Nyumba ya Parliament lero imapanga lamulo nkuphwanya soyoka. Ku Parliament kumene okhazi pandi zosiyana-siyana. Ndipo chipani chilichonse chendufulo yankhula za kukhosi kwache. Ndiye chipani cha DPP chinabwera kudzanena kuti chimanga njiko muno mulibe tangauza anthu chilungamo. Mai Godani hala kumutulutsa munthu phungu nyumba malamulo otsutsa chifukwa choti akuti iye ngwa DPP.
ndiye ngati zili choncho chipani dziko limwina mulipanga likhale one party state ndiye tikuwuzani kuti mudzipanga kumudzi kwanu kofa Malawi uno 1994 analumbira kuti mchecheteke chipani chimodzi chidzabweranso. Malawi analumbira zimenezo. Ndiye ngati mukufuna muchita kwanuko manyumba mwanumo koma ife mutisiye tiyendetse democracy kuti parliament anthu adziyankhula momasuka. Mfundo yo number 14 ndimafuna ndiyankhule izi kuti dziko lathu laonongeka pambali pa kusowa lamulo, pambali pa kusatsata lamulo, pambali pa umbanda, pambali pa umagula nzika. Lero litsopano boma la Congress Party latidziwitsiratu kuti ndilatsankho mwina chifukwa ndi chibale ndi boma la tsankho South Africa liti chifukwa ndi anthu atsankho. Budget ya 4.1 trillion kwacha, mwandalama 4.1 trillion kwacha, chigawo chakumwera achimana kapena kuti achitukwana pochipata 7% ya 4.1 trillion. Ndipo dziko lathu lonse ino chigawo chachikulu ndi chakumwera. Anthu ambiri ali kumwera koma boma la Chakwera lapereka 7% ya 4.1 trillion kwacha. Zikubweretsa paja ponena kuti Chakwera kusambutsa maofesi onse akuluakulu ali ku Blantyre kupita nawo ku Lilongwe. Kusonyeza Chakwera amba tsankho kudana ndi chigawo chakumwera. Ndiye chigawo chakumpoto anafuna kuti asiyanitse tsankho lache likhale losiyana pang'ono. Chigawo chakumpoto achipatsa 9%. Ndikuti mumve Malawi 9%. Amene mmadziwa munapita ku skulu mupange kuti 7% ya 4.1 trillion ndi ndalama zingati. Mupeza kuti pafupifupi 68 billion kwacha imene kupita ku chigawo chakumwera. Maboma okandi 13 kumeneko anthuwo pafupifupi 7 or 8 million ngati si 11 million. Akadye si 70 akachite chitukuko cha 58 billion. Kumpoto pakuti nkumeko choka azikaza wanthu awiri amene wachakwera ndachilima ndi apekako 9%. Kuti kwanabe kumeneko 9% anthu akumpoto anzunzika zaka 60 akudandaula kuti mumatisala kuno mumatisala nkukapatira 9%. 9% yo ndio sinapitiye 70 billion. Kusongeza kuti 3 trillion yonse yatsala chigawo chapakati. Lero akuti amatsegulire chani makobokobo chani damu kudowa. Kumene kuti zitukuko lero. Zitukuko za Malawi lero mupite kudowa mukazipeza, mupite mu Lilongwe muzipeza, mupite Deja muzipeza, mupite kusalima muzipeza, mupite Cheuso ya kuisala, koma mupite kunchinji muzipeza, zango dzaza pa chigawo chapakati. Ndiye ndimafuna ndiyankhule izi kwa bambo Chakwera ndi boma la Tonse Alliance. Mukudzala mbewu yoyipa. Mukudzala mbewu yoyipa kuti mtsogoleri angabwere kutsogoloka azachita inuzo. Ndiye mupemphere kuti Muvi Wachilungamo dzakhale pampando kuti udzayanjanisa dziko chifukwa ife tikudzachita zawo kadziwoche kuyanjanisa dzikoli. Koma chipani chilichonse chitabwerapo chidzachita zimene muchita inuzo. Mmene mwachitira zimene mwachita DPP fa simunasintha kalikonse. Ndipo inuyo ndiye mwachikhala oyipitsitsa kuposa DPP yo. Mupemphere Muvi Wachilungamo dzalowe pampando kuti tidzayanjanitse dzikoli, tidzakhazikitse dengu la zakudya tonsefe tidzazungulira ngati dziko nkumadya mdengumo osati mmene muchitira. Kuti kumpoto nsengo ya ufa, kuchigawo chakumwera mbale ya ufa, inu ndiye dengu la thunthu. Ndipo ife ngati ngalowe mboma tidzabweza zonse zimene zali ku Blantyre zibwerere, ku Lilongwe timange zache. Fandi kulikulu timange zake umatikhale ma headquarters akulu osati kusiya nyumba ya my housing yaikulu kale kukalowa nyumba ya rent ku Lilongwe. Kusiya nyumba ya muli meki yakomesa yaikulu kale mukakhala mukanyumba kakang'ono rent. Chifukwa kuti president wachoka kumeneko. Mukusankha dziko, mukubweretsa tsankho mdziko. Sitingakuyikireni kumbuyo chifukwa atsogoleri amene alipo kale makolo athu ma founding fathers a dziko ankati Malawi akhale mmodzi. Koma mufuna Malawi akhale mutatu kapena mutatu. Sitivomera zimene ndipo sitikulola. Amalawi dziwani izi kuti nthawi yakwana tonse tikhale tcheru, pachizungu amati tikhale vigilante. Tichenule maso tizindikire kuti pakuchitika chipongwe pakati pathu, pakuchitika bodza pakati pathu, tikupindidwa pakati pathu.
ndiye ine ndimafuna yankhule izi. Kodi mulungu yopofuna kulangapo nkhani zazo za mwatidzizi akungolanga Malawi yokha? Ifeyo ndi dziko la Tanzania nthaka inalekana pakati kulibe madzi. Ndi dziko la Zambia malire ake ndi nthaka kulibe mtsinje. Ndi dziko la Mozambiki malire ake ndi nthaka ndipo ndi msewu ochoka pa Tsangano kukafika pa Dedza ndi malire a dziko. Ndiye mphepo ya El Nino ikungozungulira mwathu mokha muno ku Mozambiki kulibe. Akakha Fredoyu amativutitsa Malawi mokha muno ku Mozambiki, ku Zambia, ku Tanzania, South Africa. Tidzifunsa kuti kodi Malawi wathu walakwa chani? Sana lakwe koma mukamadza sokoneza zinthu zochitika mdziko muno khano ngakhale mulungu amakwiya, ngakhale mizimu imakwiya. Dziko lathu lino mulungu atikwiyira, mizimu yatikwiyira, chilengedwenso chakwiya chifukwa ntchito zathu. Lero tikumva kumanena kuti iyayi chifukwa choti tikudula mitengo. Inu mesa ndi boma. Mesanu ndi boma muleka bwanji anthu adzika chititsa dazi mapiri a michiru, azomba, anyika, avipi. Ulamuliro wanu uli kuti? Koma kuyenda magalimoto 50 pansewu. Misonkhano lero wankuja mtondo mudzira ndi allowance. Anthu akudula mitengo, apolisi ayina nthawi yanji kuteteza nkhalango za dziko. Ndiye mudzira ndaulo liya iyi nthawi ino ndi angozi mdziko muno. Kalipentala osadziwa ntchito amadzudzula zida zace. Nyumba ndayilephera fwacha mpeni suma adula bwino matope. Iya hazi mpeni inuyo mudzifunse. Pachifukwa ichi ife ngati Muvi tipafati yankhule mawu awa. Dziko lokwiya ife ngati chipani timafuna tidzudzule Amalawi tonsefe makhalidwe amene tayamba kuapanga popsa mtima nzima kuchita aboma kwa zaka 30. Lero kumpeza mwana wa bachimanga tikumanga ngati kumanga chilombo cha mchere. Katiye ntisiya Malawi zimenezo mkwiyo wathu tisadzipatse tokhatoka, tisamenyane tisaphane tokhatoka. Tiyeni mkwiyo wathu tiusunge tidzaonetse 2025 nthawi yachisankho ikakwana. Koma zoti mwana amakabachimanga ndiye nkummanga. Taona ena kandi kumangochi kandi kumachinga kumumanga munthu ndi dzingwe nkumankoka pa galimoto. Kuchoka apo ngakhale nthawi chimenero muli zigogodo malo olemekezeka mpingo kumene timadziwa kuti mulungu amapezeka kuno mukapeza akuluakulu mwinjiro ili kuno akumenyana dzibakera. Dziko lathu likupita kuti? Dziko lathu likupita kuti? Ife Muvi tikuti tateni tibwezere Malawi uja ofunda uja abwererenso. Titsitse mitima pansi. Mkwiyo wathu udzakhalepo ukaponya voti pa 2025. Koma tokhatokhafe tisanzunzane motero chonde kupempha. Kupempha ine ndikugwadira pansi Malawi, ndikugwadira pansi kuti tisataye tiononga dziko, ndipo tiononga dziko fo cha anthu andale 10 am'manja. Sikatera siti kuti kuba kuvomerezedwa ayi. Kuba si chinthu chovomerezedwa, ndipo boma linene chitepo kanthu kuonetsetsa kuti chitetezo chilipo mdziko muno. Koma kulekanso kuti wakuboja akagwidwa ndi adzira ndiye chilango chotakupanga ndi anthu okuja boma palibepo, ndiye kuli bwino inzachidzukira kuti boma palibe dziko muno. Boma lilipo kulandira misonkho koma kuti alipereke chitetezo ku dziko kulibe. Apolisi amene amatha kumanga munthu kumulanje uko mwana waluza nyamata waluza mikono iyi fota ndamanga masiku 3. Khala ngati mwamanga tebulo kapena matabwa kapena mtolo wa nzimbe osati munthu. Mmene akudza mmasula mwana wa umiratu kupita kuchipatala kuti amungodula mikono iyi. Zona 2024 tidzipangana zimene zinganthawi kapolo. Dziko la ufulu. Amalawi mkwiyo kuti uthe titsitse mtima pansi. Tidzinong'onezana mzipindamu, mmakwalalamu, mmachalichimu, mmasunagogemu, mmakominitemu, msewu tikakoma tidzinong'onezana kuti komatu tikalekelerawa mkwiyo ukula ndidzakhala nkhondo. Nakuuza ni sabata yatha kuti tapita limoni zikuchitika ku Haiti. Tapita limoni zimene zikuchitika ku Senegal zangotha lero chifukwa choti chisankho chachitika kwa bwera mtsogoleri wina. Zikuchitika ku Sudan. Zisachitike dziko lathu lino. Tiyo tipweteketsa mizimu ya Atate mpakati. Tikumutsa mizimu ya Adiki Matenje. Tikumutsa mizimu ya Utonichirwa. Tikumutsa mizimu ya Jakufo Jihana.
Tikumutisa mizimu yaka muzubanda amene ankanena kuti tingaphonyane maka bwanji tenti kumane pa tebulo tikambirana. Lero mtima wankhanza uwu wachipongoti kutenga kuti. Zakidziwiro mtsogoleri wathu amene tinayo tamkuira ndiye mama sitingakampeze sitingafikire tungofikira ndokatoka ndiye kumangana nyakulatu mosaoneka. Ndiye Malawi akati akhumudwe mupeza achipani chaka buchacha kweracho. Atande ma 5,000 nthumba mundedzi kwanje mmanja kukhapa galimoto kukhapa munthu kugwirira nzimayi kuvula nzimayi ajakwera uchete osayankhula. Chipani chochete osayankhula. Nkumanganiza kuti ndiye ndale za 2024 ndale za mu 21 century sizili choncho. Ndikupempheni onse Malawi amene muli mwadziwa kuti muntima muli ndi chiwongo cha Malawi. Tisachite nkhanza zimenezi. Tisachite nkhanza zimenezi kuchitira dziko identitsika pansi. Mkwiyo wathu tiusunge koma tionetsetse tonsefe takalembetsa ndipo tiyang'anitsitsa amekiwa kuti milandu iyi yagwa panoyi ayipanga bwanji. Ife ngati chipani tikaona kuti sakusinthapo apa tili ndi ufulu upita kukadandaula ku khoti kuti awa sili kuwakhulupirira kuyendetsa chisankho. Chifukwa zakuti zinachitika kudedza lero ndi awo ma 5,000 amaperekedwa kukalonga koma ameki ali chete. Ndi anthu otero kuti angayendetse chisankho pokhapokha atasintha. Ife amuvi timafuna tiyankhule zimenezo sife andale tabwera zongongola Malawi wakhotayi. Ndife otasesa zonyansazo kuti Amalawi adzakhale ndi chiyembekezo chifukwa chiyembekezo pano chathawa aliyense afuna athawe. Malawi muno lero mukutentha aliyense afuna athawe. Ndiye boma latonse sitingalikhulupirire chifukwa amanena zabodza atiuza zabodza dzana kuti ya mapasipoti amba kupangidwa kudindidwa. Passport yo lero kulibe. Anthu athu akunzunzika palayi. Bodza lokhaloka. Lero akuti chimanga chachikhalire palibe akugula chimanga mama chimanga chagula pati madula mpaka 55,000. Ndalama yakulibe. Ndiye ndikuuze niso izi masiku atatu apitawa kwacha yagwaso ndi 3%. Munduuze inu dziko limene mapita kutsogolo limatukuka ndi mchitiro umene woti ndalama igwe lero Mulungu ama igwe nkuja igwe chuma chikwera. Amalawi tidalakwa mu 2020 nthawi ino ndiofuna kukonza koma tiyang'anitsitse ndithu amene anadya njuchi kudzamana njuchizo achita chilichonse kuti njuchi azipeze. Ndiye kusankha kuli ndi chisankho chili ndi kuti dziko liyendere kupita kuti. Anzathu aku Senegal adaonetsa chitsanzo. Anzathu aku Lesotho anaonetsa chitsanzo. Maiko awowo akupita kutsogolo. Lathu likwena lipita kutsogolo koma opitisa kutsogolo asakhale anthu amene ationetsa mbuyo ationetse nkhope. Munali ndi ine president wa chipani chimene chatsopano cha revolution Muvi Wachilungamo revolution party komanso ife siandale ife ndi revolution yathu ndi Jombo Overall Dastikoti Kasu akhala magalimoto mapick-up kapena Land Rover. Chifukwa simumakwera zaofuofu mukwanena mukalima osateka mmatenga nkhwangwa ndi Kasu mutsale ntsiko lopambana tionanenso zikagwa zina. Mulungu adalitse dziko lokongolali akudalitsenso Amalawi okongola kwambiri ino kungoti mwangokomana ndi atsogoleri ambanda aunzunza koma ndino Amalawi okongola kwambiri. Dziko lilo simayankhola za inu limayankhola za ife koma pano likuyankhola zoyipa za ife chakupempha ndi kukongola. Mukhale ntsiko lopambana zikomo kwambiri.
Fellow citizens, the 14th Revolutionary Party, Muvi Wachilungamo, is back. As we said, we did not just come to be a briefcase political party. We did not come just to add numbers. We came for an impact, for a reason, for action. And some of you are complaining, why are you doing action on social media? Let me tell you this. In 21st century or 22nd century, social media is the only tool to disseminate, to reach out. In this century, this is the only platform that many people understand and hears what's going on in the world. I'll give an example. Tonsan's government, immediately they came into power, they cut off social media. President Jaguera went off, hid his number, his contact, you cannot reach him. He even came into the open, complaining that I cannot be answering 500 calls, 500 messages every day, because I'm not a man who can feed each and every family. That was in 2020, if you remember. Unfortunately, in 2024, the very same president has come back and created a new channel, WhatsApp channel. He said, Malawi, let's interact. That must give you a call for caution. Why? He's always on the road. He's always on in public broadcasting, NBC, Times, Zodiac. A head of state is everywhere. But why is he coming back to social media today? This is the only platform of communication. This is the only platform of information dissemination. However, we want to caution him that it's too late. Nobody will talk to you. Perhaps you're going to close it again because people just insult you, shout at you because you haven't been a leader who understands the technology of the world. People will insult you, people will talk what, but you don't give yourself leave of obeisance from social media. For you to be in this position, it was out of social media. So you cannot say now I'm a president, I cannot be on social media. And this is a warning to ministers. That you pretend not to be on social media because you say you are busy. But soon you come back and say, let's interact the way your head of state is doing. Fellow citizens, we are back on that platform. This is a global platform because wherever you are, in Canada, sitting down, you see Bamsandas Juma. In China, Solomon Islands, Western Samoa, you are watching Bamsandas Juma and Muvi Wachilungamo. And this is more than a ground rally or ground campaign, because here we are reaching each and everyone at your pace, at your own time, at your own space, at your own pace. Today is the 25th March 2024, and as we said, we did not just come to add numbers, and we are not politicians. We are revolutionaries, and we are geared to show it on this land of Malawi that revolutionaries have come. Fellow citizens, as the 14th political party that is not only political in nature, but revolutionary in action, we are here again to show you and be with you during this time when the entire country is languishing in chronic hunger, chronic agonies of persistence phenomenons. While our Catholic bishops called this country a Republic of Bagamoyo, this country has indeed become the Republic of Phenomenons. That's what we call it. It's no longer Republic of Malawi and Home Heart of Africa. It's now Republic of Phenomenons. Because each and every day, it's a phenomenon coming. If you're not a cyclone, it's El Nino. If you're not El Nino, it's an earthquake. If it's not an earthquake, it's floods. If it's not floods, corruption. If it's not corruption, then looting. So it's a nation of phenomenons. Number one, ever since 2016, Malawi has been facing endless disasters of either cyclone, floods, El Nino, corruption, tribalism, nepotism, and favoritism. All these have rendered this country vulnerable and made citizens helpless and hopeless. Number two, as the country goes or experiences tragedies after tragedies, almost every year, it is time when the government and citizens
do soul searching to establish exactly why this country faces such hardships without end in sight. Why? Number 3. As President Jaguar made his State of the Nation address on Saturday, declaring 22 districts as a state of disaster, perhaps time is now to tell the truth about the state of truth in Malawi. This is the most important time to tell the truth. The state of the truth in this country are none other than the following. We did our investigation, forensic investigation, and we found out the following. A, the gods and all our ancestors are angry. The gods and all our ancestors are angry of us. B, nature itself, or the universe, is upset looking at the way governments have been running in this country. C, each and every government or president that comes in this country always disappoints when he or she introduces a special type of ism. He or she introduces a special type of ism. There's no president or government that introduced or invented a doctrine or philosophy to be emulated or envied at. Never. It is the introduction of isms and isms. No doctrine, no philosophy. D, citizens have lost hope in their government, no matter which face is at State House. It looks like citizens have given up to hold on to the policy that make them to hold their office bearers of public servants accountable. We have given up. We are tired. Surrendered. E, instead of citizens clinging and sticking to the fundamental principle of making sure that public servants, that include the president, vice president, and ministers or members of parliament, are accountable, citizens have since joined the bandwagon of looters because we have become objects that bow to the very same people we supposed to be their masters. We have given up the cape or the throne of masters. Now we are psychopaths. Now we are bootlickers to the very people that we are supposed to hold accountable. F, today, Malawian citizens clap hands for corruption and revere corrupt people. This is because Malawi politics is of appeasement, about appeasement and for appeasement. That is what is happening. We are no longer servants of responsibility. We have bowed and we clap hands for corruption, clap hands for violence, clap hands for bad governance, clap hands for theft and crookedness. H, politicians steal, loot or corrupt the system of government in order to appease citizens to buy their loyalty. Today, politicians, they'll loot, they'll steal, they'll corrupt with one intention, to buy the appeasement of people, so that we must clap hands for them. Those are the reasons that we did our forensic investigations and found out that these are the reasons that have made this country to be where it is today. Number 3, the past 30 years, Malawi has enacted a lot of laws, but for 30 years, no law adopted has been enforced. For 30 years. DPP government and Tolerance Alliance governments adopted laws about political parties in 2018 and 2022, where handouts or showering of money by political parties was outlawed, but the ruling parties ignore or break the set laws. This is what Malawi has become. We enact or adopt a law, and the very same people who enacted those laws break them. Tolerance Alliance government consolidated the law about handouts, but a few weeks ago, an aspiring member of parliament appeared at the polling center where voting was taking place. Malawi Electoral Commission laws of the country, police said the contestant was not wrong, and he became a winner. That is Malawi.
The 2022 Political Act stipulated that all incumbent political parties and all forthcoming new political parties must submit their manifestos, and further said any new political party that cannot present its manifesto to National Planning Commission will not be registered. That was a law of 2018 and consolidated in 2022 by Tonse Alliance government. It added that all existing political parties must also present their manifestos that align with the Malawi Vision 2063 by 2nd January 2024. Malawians, today is 25th March, and the National Planning Commission has not announced that any political party, those existing, Malawi Congress Party, UDF, DPP, UTM, have submitted their manifestos. Today is 25th March, but the law said only until 2nd January 2024. And we are not told what measures National Planning Commission or the judiciary is going to take against those that have not followed the law. This is the Malawi we are. Number 4, few days ago in Karonga, after campaign period had elapsed, Malawi Congress Party openly distributed 5,000 kwachas to citizens. Malawi Electoral Commission saw this, but since it is a ruling party, nothing has happened or will happen. I, Bantu Sanders Juma, personally copied the video clip and sent it to Malawi Electoral Commission, to Mr. Sangwani Mafuliro. Guess what? He gave me another number. Go to that one. Talk to that one. Exactly what is happening at Immigration Department. Government come and tell you that, no, we are now printing 15,000 passports a day, and it's 50,000. Malawians flock to immigration offices, only to be referred from one officer to another, from one office to another, from one room to another, without any passport. Typical of Tonse Alliance government. A government that does not keep its word. And I'll tell you this. The person that I was referred to told me he's going to come back today. This time it's about 9 o'clock. If not, it's 20 to 10. He has not come back to me. It explains clear that it's going to be the Deja issue, Deja saga. Malawi Congress Party will continue contesting Kalonga this council. But let me tell you, this tells us that elections of 2025 or any other year that elections will be held are already rigged. Because if we cannot stop them now, if they can break the law now, what will stop them breaking the law is later. But let me tell you this. If Malawi government, Tonse Alliance, think Malawians are dunderheads, then they must check what happened in Senegal. In Senegal, a political leader was arrested, and there were curfew, there were chaos and violence. African leaders intervened, the Thabo Mbekis. Some of us were there intervening, and President Macky Sall was forced to release the prisoners. He was supposed to shift the election dates, election calendar, and he was forced to reverse to the actual calendar. And yesterday elections were held. Guess what? The prisoner who was in prison, opposition young boy, won elections. So you can fool people sometimes, but you never fool all the people all the time. Mind you, and that's a caution for Tonse Alliance government. Number 5, this is an indication that the upcoming general elections of president, parliamentarians and councillors has already been rigged, and MEC cannot be entrusted to hold free and credible elections. Number 6, coming to our previous topic about the president's address, where he appealed for help in order to buy food and distribute to 22 affected districts. We of the Revolutionary Party would like to voice out our disappointment by the address because his government as well as cabinet ministers denied that this country is in hunger crisis. It was Tonse Alliance government. It was his ministers that said this country has got enough food. Now what has changed? 90 degrees later, there's no means and we are looking for help. Handouts again. I'll tell you this, I was in a conference somewhere
where international community were asking me to say, tell me, how long is your country going to keep on begging? We have been assisting from 2016. It has been an appeal for help, Each and every year we keep on helping. Are you the only country in Africa that is affected by disasters? Then I looked at the borders of Malawi. I found that Tanzania and Malawi, our border is just a river. We can cross with legs. No boat, no ship. We can just walk. Then I looked at the border of Zambia. It's land to land. I looked at the border of Mozambique. It's a road that separates us. From Tsangano to Dedza, we are separated by a road. Now, this El Nino, these floods, they are just looking at our nation. And they cannot go through into Mozambique. That question must ring in our heads each and every time, that why us? It's because we are a lazy nation. It's because we are a nation of blind people. We don't think for tomorrow. We think of today, and that's all. If you remember, it was maybe on Times Exclusive when Minister of Agriculture said, don't overreact about hunger in this country. It has not reached that extent. Hunger is contained in this country. We have enough maize. 90 degrees later, his president comes in and says, we are in disaster. And I'm declaring state of emergency on the disaster. And we need urgent help, food. President was supposed to come and address the nation by first firing his Minister of Agriculture. That is what a leader of vision do or does. Number 6. Tonse Alliance government expelled an opposition MP in parliament when he exposed that Malawi had run out of maize. And that was parliamentarian Suleiman from DPP. He was expelled because he was telling the truth. And that is typical of Malawi Congress Party. 5 days later, President Jaguela declared a state of disaster to the point of seeking assistance from within and from without. You shouldn't even complain when people are saying that, no, you're looking for money for campaign. Because how can you say you are in disaster, yet a week ago your minister was saying that we have enough maize in the country? And you even came to the point of expelling a member of parliament. Number 7. No government or country will develop when office bearers are led or allowed to lie to the nation about hectic situation of food crisis. You can lie about other things, but you don't need to lie about food crisis. We eat to live. The world eats to live. For us to live, we need to eat. And if you lie about this, that's disastrous. But President Jaguela, his right-hand man, is Minister Samgawari. He cannot be fired. Number 8. Tonse Alliance government has been lying from day one of its government. Everything they said or promised, none has come to fruition. That's how we know them. Typical of a government of lies. Good speech, but bad action. That's what we know of Tonse Alliance government. Number 9. Today, government has proved to be an institution of hypocrisy run by hypocrites. I will repeat this one because I want you people in the government to hear. Today, government has proved to be an institution of hypocrisy run by hypocrites. Now, let me explain what is a hypocrite. How do we define a hypocrite? It is someone like President Jaguela who feigned to be what he is not. Because ever since 2020, President Jaguela has shown us that he's a good leader. Patient and peaceful president. Not knowing that that picture he's trying to paint in us is opposite. That's a hypocrite. Number 10. President Jaguela recently pronounced that he is not isolating Northern region, promising that he is giving development to all parts of the country. That's what he said when he visited North and stayed there 2 weeks or 1 week. He said he's not isolating Northern region. Now, I want to tell you who is a hypocrite and what a hypocrite does. President Jaguela announces to the Northern people that I'm not isolating, I'm not ignoring this region.
I will develop everywhere, including Northern Region. Now, his government come to parliament. Listen to this carefully. Yet, in his budget of 2024 to 2025, the whole budget is 4.1 trillion Malaikwacha. The whole budget. And then, the allocation now. He allocate 9% to Northern Region. 9% of 4.1, you are talking about 60 to 70 billion kwacha. That's 9%. Now, I want to say this. I'm coming from the south, and I'm very angry. Because this country, if we know development, is because of Blantyre, built in 1876 by the missionaries. And all developments have started in Blantyre. That's why we call it commercial city. But President Jagwera has relocated all the productive offices to Lilongwe. First, we supported that a headquarters of each and every department or minister must be based where the capital city is. Of course, which is true. But you don't do this when there's no preparation on the other side. My housing corporation is good. No, headquarters in Lilongwe. The headquarters is in Blantyre. And you can't leave a house that is well built and go and rent and you say that you are trying to be more administrative. That's not administration. Now we realize that President Jagwera is an apartheid man. Tonse Alliance government, particularly Malagongas Party, is a part of apartheid. No wonder they were in good books. They went to bed together with apartheid South Africa. They are people of apartheid. What they know is apartheid. You tell people hypocritically that I'm not isolating Northern Region. But when you allocate budget, you allocate 9%. The west of it, you allocate 7% in Southern Region, the largest region in the country, with the highly populated density, populated nation, region. High number of people in Southern Region, you give them 7%. In the Northern Region, you give 9%, but there are 1 million people plus. In Southern Region, there are over 11 million, if not 8 or 10, and you give them 7%. Guess what? Central Region gets how much? 7 plus 9 is 16. Gets about 84% of 4.1 trillion, which means about 3 trillion is going to Central Region. Now, all of you who go to church organizations, Muslim association, those of you who don't believe in politics, tell me, is this not apartheid? Is this not apartheid? Today, President Jagwera was in Doha, going to open his Bokobo Dam there. If there is development in this country, it's Doha, Salima, Lilongwe, Nchinji, Kota. And I'm even afraid that some parts like Kota or Doha, because in Kota people are crying. The roads are cut off. But he is so much in apartheid, only basing his development in Lilongwe, Blantyre, Doha. That's all. Because that's where majority of his ministers, majority of his henchmen are coming from. And this is the president who tells us that he don't want to isolate any region. Hypocrisy at its best. Hypocrisy at its best. Trying to feign that you're a good leader, but when you go back in action, you are a monster. This is not good. You are destroying the country. And Malawians are not happy at all. This is why we in Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, we are advocating for federal system of government, whereby we are going to decentralize the budget. 4.1 trillion, it is supposed to be divided as a ratio. Northern Region gets its share according to the population. Central Region gets its share according to the population. Southern Region gets its share according to the population, so that they can decide how they divide or share that part in their region. But surely you are telling me that Northern Region deserves 9% of 4.1 trillion kwacha? Are you sincere that Southern Region deserves 7%? That's an insult. And when God is angry, when the ancestors are angry, don't question.
11. Two members of parliament, when they stand on point of order in parliament to deplore the kind of regionalism President Chakwera and his government are doing, Speaker of Parliament, who happens to hail from the northern region, bar the two representatives to air their views against Chakwera's apartheid system against southern region and northern region. Comrade Gamebu Kalua was barred to speak out against this type of apartheid. And guess what? The person who stops, who bars the representative of the north is come from the same north. My God, Hala, what is wrong with you? You come from the north, you don't want roads there. Apartheid system. Number 12. Fellow citizens, there is no way God can keep on punishing his people for over 10 years. These disasters may be a sign that we are being led by criminals, by thieves, by crooks, by bad people. These calamities are surprising and they are only targeting Malawi. That's a question mark. Why not Mozambique? Why not Zambia? Why not Tanzania? Recently, or now, Zambia has been affected by cholera. All of us know Zambia has been affected by cholera, but we have not heard that their currency has been depreciated or devalued. The Kwaja of Zambia is still strong and becoming more strong in Africa. But they are affected by cholera. In our country, I didn't tell you, we have lost the value of Kwaja to 80%. And 2 days or 3 days ago, another 3% just went away. Meaning that 83% of our Kwacha has been devalued. Silently, without us knowing. 3% has just been devalued. Number 13. Perhaps you don't know. The Malawi Kwacha fell again with 3%. I said that today. 4 days ago. Threatening another skyrocketing of commodity prices and continuously making lives of citizens more tough and in danger. And if you ask them, they'll tell you that it's because of these calamities. El Nino, cyclones, earthquakes, floods, that's why the Kwacha is falling. What about Zambia? What about Tanzania? What about Mozambique? Number 14. Besides the socio-economic hardships and besides the political meltdown this country has inherited or is inheriting, a very dangerous character. This is, apart from the message we got, El Nino, disaster, whatever, but this country is now falling into a danger zone of a character. We have developed a different and dangerous character. The places that we all revered, the places that we respected, like church organizations, offices, high offices, today we hear of bad news. Physical fights. Men of the cloth fighting one another, blowing off. Malawi. Today, Malawians are engaging in physical fight, in violence, something unheard of in this country. We have not heard that church people were found beating each other in front of the congregation. We never heard that, but it's happening today. Worse still, young toddlers, juveniles, when they are caught stealing maize cobs because of this hunger, the way we punish them, mob justice. I saw one thief, a young boy, dragged in rope, put it into behind the car. The car is moving and they're pulling it like a coyote, like a cart. Where is our country going? Where is our nation going? With the hunger that has devastated this country, young people are found stealing maize because they want to survive. They want to eat. But the way we treat them, it's animalism. That's inhuman. That's insane. Thanks to Prophet Bushiri for what you did. After you heard that a young boy and a sister were beaten, and you took them. Try to end their hunger. Try to end their poverty.
You have to give credit where it is due sometimes. Violence has escalated the whole country, even including police stations. A young citizen just lost arms because of the police brutality. The hospital had to amputate 2 arms because the police press-ganged the young boy in police cells. Today, other people are dragging a human being like a sack of sand or timber or something, pulling with a car. Malay police watches. President Jaguera watches. Tonsi Alliance government watches. For more than 5 times now, people caught stealing are punished through mob justice. More than 5 times. We have also observed some thieves being chained behind cars and pulled while chained. This character and this lifestyle need and must stop now. I'm not a president of the country. I'm a president of a political party. I appeal to each and every citizen. You who feel that you're a Malawian, let's refrain from this character. We know that you are angry because of what this government has done. But let us not pour our anger to our fellow Malawians. We are not condoning theft. We are not condoning breaking of the laws. But the way we do punishment is wrong. Let the laws take its course. If police are not doing anything, at least find a community where all chiefs must be involved so that a punishment that suits that juvenile must be applied. Not mob justice. We are a country, a God-fearing nation. We are now becoming like a nation without rules or laws or government. Fellow citizens, we are one Malawi and we are one nation, for God's sake. Where are the laws of this country? I forgot. Government of Tonsi Alliance don't respect law, so everybody has taken it. No wonder we are a lawless nation. There's lawlessness everywhere, and there's lawlessness everywhere. Last movie, or last voice, moral decay can be dealt with in this country only and if when we have moral leaders and moral government. That's what we need to do. We need to look at moral leaders and moral government. Without these two, this country is a violent nation. This country is a reckless nation. This country will remain a lawless nation. Now, what do? For us to show our anger, let us go register in large numbers so that we can prove to make that that's not what we did if they try to twist the results. Let's go and register as much as we can. And when we register, our anger must be poured that day by voting for moral leaders and to replace this government with moral government. You are with me, Ban Sanders Juma. Have a great day. I'm the leader of Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Some of you may think otherwise, but we are going to do otherwise. May God bless you, beautiful people, and bless this beautiful nation. Because I know that God has not forsaken this nation, but is going to forsake those that are forsaking it. Thank you very much.